Több mint 90 milliárdos hiánnyal zárta az év első 5 hónapját a költségvetés, ami szakértők szerint megfelel a várakozásoknak. Ópusztaszeren felavatták a Magyarok Világszövetségének kiállítási pavilonját. Független szakértőket kért fel a Junior részvénytársaság annak kivizsgálására, hogyan kerülhetett szalmonella tömeges ételmérgezést okozó eperlevesbe. Hamarosan fél milliárd forintot fordítanak kerékpárutak építésére Magyarországon. Jó estét kívánok! 91,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az év első 5 hónapját a központi költségvetés, közölte a pénzügyminisztérium szóvivője. László Csaba szerint ez a 96-ra jóváhagyott deficit 39%-a, ami megfelel a várakozásoknak. A szaktárca képviselője hozzátette, az egész évre tervezett bevételek 41,5%-a már befolyt a költségvetés kasszájába. A pénzügyminisztérium szerint nem meglepő, hogy az év 5. hónapjában több mint 50 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés hiánya. László Csaba közölte, májusban 138,1 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el a büdzsé, miközben 189,5 milliárd forintot kellett felhasználnia a kiadásokra. Ez azt jelenti, hogy május hónapban a hiány növekedése 51,4 milliárd forint volt. Ez nagyjából megfelel az előzetes várakozásoknak. A szóvivő hozzátette, a költségvetés júniust mintegy 40 milliárdos hiánnyal zárja majd. A társasági adó és a vámbefizetések növekedésével azonban júliusra egyensúly közeli állapotba kerülhet a büdzsé. László Csaba nem cáfolta azokat a napokban megjelent híreket, amelyek szerint a költségcsökkentő intézkedéseknek megfelelően 22 000 köztisztviselőtől, illetve közalkalmazottól kellene megválnia az államigazgatásnak. Ez a leépítés lenne ugyanis a garanciája annak, hogy a kormány jövőre értékálló fizetést tudjon biztosítani a közszolgálati dolgozók számára. Az elbocsátásokról szóló hírekre reagálva a szóvivő azt mondta, az 1997-es költségvetést még tervezik, így az esetleges leépítésekről egyelőre nincs végleges döntés. Az Európai Unió szakemberei szerint körülbelül 35 milliárd dolláros többletkiadással kell számolni a mostani tagországoknak, ha felveszik a szervezetbe a közép- és kelet-európai országokat. Ugyanakkor a nyugat-európai adófizetők, csak úgy, mint a keletiek, az adókulcsok csökkentését követelik. Egyébként éppen az adóreform esélyeiről volt szó az adófizetők Európai és Nemzetközi Szövetségének első kelet-európai konferenciáján. Az Európai Uniós tagsághoz az egyes országok teljes pénzügyi rendszerét, így az adórendszereket is össze kell hangolni. Az Európa Parlament képviselője úgy véli, az Unió minden országában, így a csatlakozás előtt álló Magyarországon is azonos adórendszer és hasonló adókulcsok kellenek. Egyelőre az EU tagok sem tudják, melyik a legjobb. Az eltérések is óriásiak. Olaszországban és Spanyolországban például nagyon kevés a forgalmi adó és a vám, míg Németországban és Dániában magasak ezek a tételek. A magyar adózók is sokat fizetnek. A Magyar Adófizetők Országos Szövetsége többek között a személyi jövedelemadó 0%-os mértékének visszaállításáért küzd. A pénzügyminisztérium nem akar nullkulcsot. Akar László elmondta, a minisztérium folyamatosan csökkenti a kulcsokat és dolgozik az adórendszer összehangolásán is. Megítélése szerint a magyar adószisztéma nem lesz az EU csatlakozásunk akadálya. Csóri Sándor szerint mi magyarok a széthúzásban bajnokok és óriások vagyunk, márpedig a civakodó nemzetektől a többiek elfordulnak. A Magyarok Világszövetségének elnöke Ópusztaszeren beszélt, ahol a magyarok 4. világtalálkozójára érkezett vendégek jelenlétében felavatták a Magyarok Világszövetségének kiállítási pavilonját. Ópusztaszer, mint honfoglaláskori magyar ősföld, mint az első országgyűlés színhelye, több jelentésű terület, mondta Csóri Sándor ünnepi beszédében, majd hozzátette. A honszerzés mellett ugyanis eszünkbe jutatja a honvesztés tényét is. Ezért létfontosságú, hogy ne legyünk civakodó nemzet, hanem összetartó nép. A 8 felé vágott alma minden darabja alma marad. Nem tagadom, zsenialitás kellene hozzá, hogy ezt a földaraboltságot megnyugtatóan megoldjuk. De még inkább lélek. Több ezen megtapsolták Szőrös Mátyást, aki beszédében sürgette, nyilvánítsák hivatalosan is nemzeti emlékhelyé Ópusztaszert. Ezért én most javasolom önöknek, hogy itt együtt nyilvánítsuk ezt a helyet nemzeti emlékparkká, nemzeti emlékhelyé,
és majd csak megszületik hozzá a jogszabály is. Közösen lép fel a szervezett bűnözés ellen a jövőben a magyar és a szász belügyminisztérium. A dokumentumban szerepel az is, hogy a magyar államigazgatásban dolgozók tapasztalatcserén és különböző oktatási programokon vehettek részt Németországban. Ehhez hasonló megállapodást már több német tartománnyal kötött Magyarország, mert a hatékony munka érdekében az egymástól függetlenül dolgozó németországi belügyminisztériumok mindegyikével célszerű felvenni a kapcsolatot. Kónya Imre önálló törvénytervezetet terjeszt a ház elé, amelyben azt javasolja, hogy a jövőben 400 forintos egyszeri úgynevezett közbiztonsági hozzájárulást fizessenek a külföldi állampolgárok, amikor átlépik a magyar határt. A javaslat szerint az így befolyt összeget a rendőrség jövedelmi viszonyainak javítására használnák. Kunce Gábor belügyminiszter nem ért egyet elődje javaslatával. A néppárti politikus maga is szükségmegoldásnak tartja az ötletét. Kónya Imre számításai szerint azonban csaknem 50%-os béremelést lehetne végrehajtani a rendvédelmi szerveknél, ha a törvényjavaslatot a parlament elfogadná, és januártól minden Magyarországra érkező külföldi állampolgár befizetné a 400 forintos közbiztonsági hozzájárulást. A törvényjavaslat szerint a magyar nemzetiségű külföldiek évente 3-szor ingyen léphetnék át a határt, és lehetőség adódna egyéni mentesség kiadására is. A határon túli magyarok hivatalának elnökhelyettese azonban még így sem ért egyet a tervezettel. A belügyminiszter sem tartja megvalósíthatónak a javaslatot. Szerinte nem lehet a külföldiek hozzájárulásából megoldani a rendőrség anyagi helyzetét. Visszautasította a tisztiorvosi szolgálat vágyait a Junior részvénytársaság vezérigazgatója. Román Péter szerint eddig még azt sem tudták megállapítani az illetékesek, hogy a szalmonella hogyan kerülhetett az eperlevesbe. Az ANTS mégis a részvénytársaságot hibáztatja a múlt heti tömeges ételmérgezésért. A fővárosi tisztiorvos viszont állítja, már bizonyított tény, hogy a részvénytársaság konyhájában követték el a hibát. A Junior vezérigazgatója szerint a felelőst még nem találták meg, ezért ő maga kér fel egy másik, független szakértői csoportot az ügy kivizsgálására. Tragikus közlekedési baleset történt péntek délelőtt a 3-as számú főúton Mezőkövesd és Mezőkeresztes között. Egy személyautó pótkocsis teherautóval ütközött. Az autó azonnal kigyulladt, és a benne utazó 4 ember benn égett. A vizsgálat eddigi megállapítása szerint a Miskolc irányába haladó gépkocsi konvojból egy piros színű, feltehetően Golf típusú, de eddig még ismeretlen rendszámú személygépkocsi szabálytalan előzésbe kezdett. A vele szemben közlekedő személygépkocsi, hogy a karambolt elkerülje, előbb az útpatkára húzódott, majd hirtelen áttért az úttest menetirány szerinti bal oldalára, ahol frontálisan ütközött egy pótkocsis tehergépjármű szerelvénnyel. A személygépkocsi azonnal kigyulladt, a benne utazó 2 felnőtt és 2 gyermek a felismerhetetlenségig összeégett. Jöttem, egyenesen tartottam Pestről Miskolc felé, és szemből keresztbe betáncolt előttem egy személyautó, és a második pillanatban már előttem volt egy az egybe, úgyhogy az elejével már nem tudtam se jobbra, se balra menekülni, csak fékezni, és lementünk, és abban a pillanatban, hogy leértünk a búzatáplába, már égett minden, és nem lehetett megmenteni. Senkit nem lehetett megmenteni, mindenki benne égett. Meg kiestek belőle, locsoltuk tűzoltókészülékekkel, de nem lehetett mit csinálni. A rendőrség nagy erőkkel keresi a piros Golf 2 utasát, és várja a további szemtanúk jelentkezését. Európa 20 országában 150 millió biciklist képviselő szervezet, vagyis a Kerékpárral Közlekedők Európai Szövetsége első alkalommal tartja Budapesten éves közgyűlését. A Közlekedési Múzeumban tartott tanácskozáson Lócz Károly miniszter azt mondta, a tárca a jövőben fél milliárd forintot akar fordítani a kerékpárutak mielőbbi továbbépítésére. A Kerékpárosok Európai Szövetségének éves közgyűlését az elnök Thomas Krag nyitotta meg, aki, mint mondta, tegnap a Ferihegyi repülőtérről biciklivel érkezett a városközpontba, így meggyőződött arról, hogy Budapesten valóban épültek kerékpárutak. Thomas Krag a Közlekedési Múzeum autómatuzsálemei között úgy vélte, a zsúfolt városi közlekedésben Európa szerte a 2 keréké a jövő. Lócz Károly miniszter, aki nemrég biciklin adta át a magyar kerékpárút ezredik kilométernyi szakaszát, azt reméli, a fél milliárd forintot is meghaladja majd a kerékpárutak építésére fordítható összeg. A tárca a törvényben előírt fejlesztési ütemnek csaknem a 2-szeresét valósította meg az elmúlt években, tehát igyekeztünk lényegesen többet ráfordítani a kerékpározásra, mint amennyit
hogy úgy mondjam, az útalaptörvény előír. Magyarországon az 1000 kilométernyi kerékpárút, melyből Budapestre 80 kilométer jut, egyelőre darabokra szabdaltan és nem úthálózatként létezik. A Nemzeti Alaptanterv az iskolákban kötelezővé teszi a kerékpároktatást. Ehhez keresztpályák is kellenek. Persze véletlenül sem olyanok, mint amelyet az Európai Konferencia helyszínétől 50 méterre láttunk. Ezek a városligeti utak ugyanis aligha vezetnek Európába. Az éjszakai híradót látták. Szerkesztőségünk legközelebb délben jelentkezik hírösszefoglalóval. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Jó éjszakát! Hello, I'm Melinda Wittstock with the BBC World News. The headlines. The former warring parties in Bosnia agree to limits on the number of heavy weapons they can have. President Yeltsin winds up his campaign for the Russian presidency as voting begins in the states furthest from Moscow. And a Japanese commodities trader loses $1.8 billion in unauthorized deals on the copper market. The former warring parties in Bosnia-Herzegovina have signed an agreement limiting the number of heavy weapons they're allowed to maintain. It was signed after intense negotiations on the fringes of an international conference in Florence to review progress of the Bosnian peace accords. The agreement was to have been signed in Norway earlier this week, but was delayed over demands by the Bosnian Serbs that they be recognized as a separate entity. It's not yet clear how the dispute was resolved. The Arms Control Agreement puts a limit on 5 types of weapons, including tanks, aircraft and attack helicopters, that the former Yugoslav republics will be able to hold. It's an important part of the Dayton Agreement. The parties were meant to have signed earlier, but disputes over wording of the final document held the process up. International mediators stressed the importance of today's ceremony. The signature of this agreement will be a step forward in the consolidation of peace in the area, in the ex-Yugoslavia republics. Alongside the signing, officials from 40 countries continued the second day of their review of the Dayton peace plan. The message from the conference appears to be that elections in Bosnia must go ahead, probably on September the 14th. I consider it a matter of urgency to move forward in overcoming the partition of the country, and elections are critical to that. There remains growing pressure for suspected war criminals, including the Bosnian Serb leader Radovan Karadzic, to be delivered to the International War Crimes Tribunal. But there's been no clear message from the conference how this is to be done. Kathy Jenkins, BBC News. Well, on the line now from Florence is our diplomatic correspondent Barnaby Mason. Barney, there have been demands for the immediate removal of Radovan Karadzic. How soon might those demands become reality? Well, no one really has any idea at the moment, and there isn't any clear indication that the NATO-led peace force in Bosnia, IFOR, is any more prepared to take military action, actually to try and detain them. So the underlying real situation appears to be much the same. They want him out of power as soon as possible. There are a lot of people at this conference who think that free and fair elections won't be possible until he is. But the means appear to be they don't seem to be prepared to use the means that they have at their disposal, and they're still relying on routes like President Milosevic of Serbia to bring it about. Is it a foregone conclusion now that the Bosnian elections will go ahead as planned on the 14th of September, even if Mr. Karadzic and General Mladic are not indicted to The Hague? Yes, the line here by the Americans and all the other big powers, and by the civilian coordinator in Bosnia, Carl Bildt, is that the two things are not linked. They want Mr. Karadzic and General Mladic and the Bosnian Croat suspect arrested and removed to the Hague Tribunal. They want them at the very least removed from power, but that's not linked to the elections. I think that in any circumstances falling short of a renewal of war, these elections are going to happen. They think that delaying them would be more damaging than going ahead even in very imperfect conditions. We're hearing some reports in London that economic sanctions might be used to get Mr. Karadzic ousted from power before July the 1st. Is there anything more you can tell us about that? There's nothing very definite I can tell you so far, because the final press conference is now being held, and that the concluding document will be issued very shortly.
the Bosnian government wants the use of sanctions to be implemented fairly soon. The American officials concede that there is growing international pressure for some renewal of sanctions on the Bosnian Serbs, maybe even on Serbia, but at the moment they're not prepared to endorse that. Now, how significant, finally, is the arms signing agreement that we've seen today? Well, I think it is quite significant. The Dayton Agreement itself did fix certain limits for heavy weapons between the various parts of the former Yugoslavia. For example, it said that there should be twice as many allocated to the Muslim Croat Federation as to the Serb Republic. But diplomats who are very close to these negotiations say that that on its own would have been pretty meaningless without an agreement providing for exchanges of information about weapons, and on the basis of that information you can have inspection procedures. And they think that the first inspection should take place before the end of July. So if that holds good, then it is another step forward towards peace. It is some degree of control of the level of arms. Barnaby, thank you. Russian President Boris Yeltsin has addressed a rally of his supporters in the home city of Yekaterinburg. It's the last day of official campaigning in the Russian presidential election. President Yeltsin said his campaign had gone dynamically, but he regretted that what he called democratic forces had not united behind him. The president arrived in his hometown for a flying visit to end a remarkable dynamic campaign. He was supremely confident, hinting that a second-round runoff might not even be necessary. I'm sure I'll win in the first round. I have an intuition that I'll win. In a city centre park, warm-up artists got the sunbathing crowd into a good mood with the election campaign song, Choose or Lose. A small group of communists held banners in support of their candidate, Gennady Zyuganov, but they were kept well out of the way as the president arrived. He was on home turf here and guaranteed a warm reception. By this stage in the campaign, he stopped talking politics altogether. There was no mention of the communist threat, just a 5-minute homily to Russia, the people of Yekaterinburg, and his own family. His wife and daughter were on the stage behind him. There's no turning back now. We must stick together, and we will win. But Mr. Yeltsin is not the only one oozing confidence. The communists have run a more low-key campaign, but they still believe they can win. Angus Roxburgh reported there from Yekaterinburg. People in the southern Russian Republic of Chechnya have started voting in the Russian elections. Chechens are casting their ballots both for a local parliament and for the Russian presidential election. But separatist rebels have denounced the election and threatened to block it. Officials say the election is being spread over 3 days because of what they call the special situation in Chechnya. One of the world's largest trading companies, the Sumitomo Corporation of Japan, says it's lost $1.8 billion because of unauthorized dealing by one of its employees. The Tokyo Stock Exchange has suspended trading in the company, which distributes basic commodities as well as industrial and consumer products. Sumitomo's president, Tomaichi Akiyama, said the company was strong and could easily absorb the losses. There's been a standoff between North and South Korean naval vessels. The Ministry of Defense in Seoul says it's dispatched a destroyer and 6 other ships to intercept 3 North Korean patrol boats. They had crossed nearly 7 kilometers into southern waters. The incursion happened off Yongpyong Island in the Yellow Sea. No shots were fired, and after 3 hours, the North Korean vessels withdrew. The Cuban leader Fidel Castro has leveled a stinging attack against the developed world during a surprise visit to Turkey. Speaking at the United Nations Conference on Human Settlements, President Castro denounced the developed world for what he called its selfishness and indifference. He pointed to the absence of many world leaders, saying that those who almost destroyed the planet were the least interested in saving humanity. Both the United States and Britain are urging the United Nations to take firm action against Iraq for denying weapons inspectors access to suspected weapons sites. Later today, they'll ask the Security Council to find Baghdad in breach of the Gulf War ceasefire. Iraq has accused inspectors of provocation and has invited permanent members of the Security Council to join inspections of Iraqi military facilities. Stalemate in Baghdad as UN weapons inspectors play a waiting game at a suspected weapons site.
Iraq won't let them in to find out if any nuclear, chemical or biological weapons are hidden at this or at other military bases. In the area we were denied access, previously it was a very large area that we were denied access. Once you are not allowed to enter a certain area, you don't know how many sites are over the fence. The Iraqi leader, Saddam Hussein, remains defiant. Baghdad insists it has nothing to hide. It says the installations used by the elite Republican Guard are vital to national security and accuses the UN of provocation. But at UN headquarters in New York, the United States and Britain are in no mood to play games. They want Iraq to be declared in violation of the ceasefire which ended the Gulf War 6 years ago. Such action would undermine Iraqi attempts to have UN sanctions lifted and could open the way for the use of force against Baghdad. Alfred Hamida, BBC News. International observers who monitored Wednesday's general election in Bangladesh have appealed to all political parties to respect the result. They say voting was free and fair. Teams from the European Union and the National Democratic Institute in Washington agreed there was no evidence to support the allegation of the former ruling party, the BNP. It had said there'd been massive rigging in more than a third of the constituencies. For Sheikh Hasina, the Awami League leader, this has been a moment to savour. After 21 years in opposition, her party is now the centre of media attention, as it seems to be on the verge of returning to power. The Awami League is well ahead of its main rival, the BNP, with 90% of the seats declared so far, but it still does not have an absolute majority. The people of Bangladesh have given us enough seats to make the Bangladesh Awami League to be the single largest party in the parliament. This will put the heavy responsibility for forming the government on us. I would like to reassure the nation that we are fully prepared to assume this responsibility. The final result of this election will not be known until next Wednesday. The Election Commission's announced that voting will have to be repeated in a number of polling stations in 27 different constituencies. There have been some cases of violence between the workers of some political parties. And this is the reason why we have to go for repolling in only 123 polling centers out of 26,000 polling centers in the country. But the main loser of this election, the Bangladesh Nationalist Party, led by Begum Khaldazia, thinks the problems were much more widespread. The BNP has claimed there was massive rigging in a total of 111 constituencies and has demanded repolling in all of them. That, however, is not the conclusion of any of the foreign or local election observers. They've all reported that voting this time was free and fair, and they've appealed to all the political parties to accept the results, and they say the parties should now work to enhance democracy in the country. Richard Galpin, BBC News, Dhaka. A number of Olympic medalists from the former East Germany are preparing to sue the authorities over the long-term side effects of using illegal bodybuilding drugs. They say they were given the drugs without their knowledge. Police searching for evidence have seized thousands of documents from scientists and doctors who used to work for the former East German Olympic team. For 16 years, this woman has suffered the side effects of bodybuilding drugs. Rita Reinisch was given them as a teenager. Her deep voice, a miscarriage and ongoing gynecological problems have been linked to them. And Rita Reinisch now looking for a new Olympic record, and it is. Rika Reinisch won 3 Olympic gold medals. Such wins made the small East German state a world leader in sport behind Russia and America. But her performance was enhanced by banned drugs given by doctors and trainers who told her they were vitamins. Can you be absolutely sure you would have won those medals without the drugs? No, I can't. I can't absolutely sure. Because of drugs. No. A leading scientist pursuing her case
has discovered how the East Germans developed sophisticated drugs routines which fooled the international authorities. He's helping the athletes sue for compensation for the side effects. Medical doctors, scientists, functionaries, athletes, coaches have cooperated in the most unethical way for the glory of sports. Now the person watching TV will see the world record in the lower left, telling you that this cannot possibly be reached because those were from the days of high doping. While athletes use the civil courts, the Berlin authorities are threatening criminal charges. This week, detectives raided dozens of homes and offices and seized thousands of potentially incriminating documents. Those who administered the drugs may now be charged with causing actual bodily harm. The documents prove which pills were given, in which concentration, at what time, and to whom. It's no secret athletes who trained at the now derelict Olympic pool in East Berlin used drugs. Secret police files released after the Berlin Wall came down showed that much, but revealed few names. The new documents for the first time enable the police to name names. They show a far wider network of people were involved. Some of those implicated still look after and train Olympic athletes in the now united Germany and in other countries. Most will be questioned, some even prosecuted in the coming months. Rika Reinisch wasn't the first and won't be the last to win, though unknowingly with the help of drugs. But in East Germany, it was done by state-sponsored conspiracy. Most now deny it, but it seems history is catching up with those responsible. Margaret Gilmore, BBC News, Berlin. Well, that's all from the newsroom for the moment.